Hello students and welcome to Module 8 video discussion of GEC 4 Mathematics in the Modern World. So for this module, the topic that I'll be discussing is all about problem solvings with patterns. So if you may recall, Module 8, I have discussed about the inductive reasoning and the deductive reasoning, and that is one of the methods in problem solving. So with the same topic about problem solving, this time we are going to solve problems with patterns. Okay, so the learning outcomes are the same. So this is the learning outcomes that you should learn by the end of this course. And let us proceed directly to the formal discussion. So the first part of this module, we'll discuss about the terms of a sequence. So, in ordered list of numbers such as 5, 14, 27, 44, 65, and so on is called a sequence. No? So, the numbers in a sequence that are separated by commas are the terms in the sequence. No? Kung so makakita ka ni number, then comma, number, comma, and then na siya tulo ka dots. So this means a sequence. And these number heres that are separated in commas are what we called terms, no? So kani siya first term ni nato, this is our second term, third term, fifth term, fourth term, then fifth term, and so on. Okay, so in the above sequence, again, 5 is the first term, 14 is the second term, 27 is the third term, 44 is the fourth term, and 65 is the fifth term. And these three dots here indicates that the sequence continues beyond 65. No, so napa siya kasunod dera. So or this is read as kuan kanang as so on, no? So which is the last written term. So it is customary to know or to use the subscript notation an to designate the nth term of a sequence. So that is for the first term. So we are going to use this a sub 1, no? So subscript kung sa taas, that is power or superscript. No, kung nasa ubos ang atong number, so this is a subscript. So A1, A sub 1 represents the first term of the sequence. So in this example, see A sub 1 is our 5. Then we have A sub 2, which represents the second term of the sequence. Then A sub 3 is the third term of the sequence. And so on until we have A sub n, and that represents the nth term of the sequence. So n here is the term, no? Kung kanus siya nga term. So, kung ika-10th siya nga term, so you write A sub 10. So, that is the 10th term. Okay, so in the sequence, 2, 6, 12, 20, 30, then we have n squared plus n. So, A sub 1 here is our 2. A sub 2 is 6. A sub 3 is 12. A sub 4 is 20. A sub 5 is 30. And our A sub n is this n squared plus n. Okay, so when we examine a sequence, it is natural to ask what is the next term, no? Unsa kasunod ana niya, no? Natay 2, 6, 12, 20, 30, unsa may kasunod ana niya? Then what formula or rule can be used to generate the terms, no? Unsay pamaagi nabatay formula or rule nga pwede nato magamit para ma-distinguish nato, no? Ma-identify nato kung unsa na pud ang sunod nga mga terms, no? So to answer those questions, so we often construct a difference table. So unsa nang difference table? So this shows the differences between successive terms of the sequence. So mo na ang difference terms. So unsa to? Differences meaning you have to subtract, no? Differences between successive terms meaning gasunod nga mga terms sa imuhang sequence. So the following table is a difference table of a sequence that has 2, 5, 8, 11, and 14. So again, nga ni siya pagbuhat. So you have your sequence, then you have your first differences, no?
differences, unsa ginang difference, mo na siya ang result, no, sa imong duha ka number nga imong gi-subtract. Okay? So, sa sequence, una nimo pagbuhat sa imong difference table, sulat nimo ang sequence, then isulat nimo tong mga numbers. So, of course, dili na nimo sulat ang comma. So, na kay first term nimo nga 2, second term 5, then third term 8, then we have 11, then 14. Okay, then we write our first differences. So giunsa man ni siya si 3. So nagbutang lang ta og indicator nga gikan na siya ni 5 ug ni 2. So when you subtract 5 minus 2, so you have a difference of 3. No, so the same with this. So natay 8 and 5. So 8 minus 5 is still equal to 3. Then we have 11 and 8. So that is also equal to 3. Then we have 14 minus 11. So we have also an answer of 3. So each of the numbers in row, no? So this row, mo ni siya ang row 1 of the table is the difference between the two closest numbers just above it, or the upper right number minus the upper left number, no? So kani siya upper right nimo minus nimo sa imuhang upper left nga number, then makuha na din nimo ni siya diri, no? So the differences in a row 1 are called the first differences of the sequence, no? Nga gitawag man siya first differences kay napa may second differences, no? Napa may third. So since siya man ang pinakauna nga pag-subtract nimo, then this will be your first differences, no, nga row. So in this case, the first differences are all the same, no? Kay pag minus nato sa 5 minus 2, 3 man ang answer din. 8 minus 5 kay 3. So ano, pareha sila tanan. So if we use the above difference table to predict the next number in the sequence, then we can predict that, so unsa man day natong mabuhat dari, unsa man natong ma-predict, no? So pwede ta makasulat dari, then makakabalo na ta nga 3 po ni siya dari, no? Dayon ma-predict na din nato ang next nga sequence, no? Mamo na atong goal. Unsay sunod ni 14, no? Natay 2, 5, 8, 11 ug 14. So unsa na din atong sunod nga answer? So ma-predict nato by giunsa gito nato, kung i-add din nimo 2 plus 3, ang answer niya kay 5. 5 plus 3, ang answer niya kay 8. 8 plus 3, ang answer niya kay 11. And 11 plus 3, ang answer niya 14. So, dari, pag-predict nimo, that is just actually 14 plus 3, which is equal to 17. No? So, na-predict na nato ang next nga series or sa sequence, no? So, unsa may after ana niya? So, magbutang na po tag 3 dari, no? So 7 plus 3 na po na siya. So that means ang sunod na po sa atong sequence kay 20, no? So ingana lang ang pag-predict. So this prediction might be wrong. However, the pattern shown by the first differences seems to indicate that each successive term is 3 larger than the preceding term. So nga naman gingon niya nga ang atong prediction kay pwede man siya mali. Nga naman, kaya ang atong gigamit dari is inductive reasoning, di ba? Sa inductive reasoning, nagamit ta og katong specific nga mga examples, no? So, based ra siya sa given nga data, no? So, nakita nato nga 3 ni siya, 3 ni siya, 3 ni siya, then makaingon din ta nga 3 po ni siya dari. No? Then 3 po ni ang sunod nga difference nila. No? But we are not sure nga ingana jud di ay kay di ba? Naman to giingon nga counter example, di ba, sa atong previous nga module nga dili pasabot nga sa first four kun nato nga kuntahay nga sequence kay true siya, pag-abot sa fifth nga sequence kay true pud siya, no? Naay time nga ma-false pud siya. But based sa atong nakita dari sa atong uh, sa ato ang difference table, we can conclude or sa ganito conjecture, no? Atong conjecture ani is ang next nato nga sequence number is 17, and after ni 17 kay si 20. Okay? So the following table is a difference table of sequence 5, 14, 27, 44, and 65. So this is another sequence. So nado kay
Unsa to isulat ni mga sequence daw na kay 5, 14, 27, 44, then 65. So i-predict daw nato unsay sunod niya nga number after ni 65. So when you subtract 14 by 5, so natay makuha nga 9. So this will be our first difference nga row, okay? Kani nga row dere. So that is our row 1. So when we subtract 14 and 5, we get 9. Then when we subtract 27 by 14, we get 13. Then 44 minus 27 is 17. Then 65 minus 44 natay 21. But if you notice, ato ang first differences nga kaning row 1 nato, ang atong differences kay lahi-lahi, no? Dili sila parehas ganiha nga 3 sila tanan. So maka-predict ta directly sa tong next nga sequence. But here, since dili siya parehas, so we will take the second nga differences nila. So motong gingon nga nung first gitawag siya first kay napamantay second, no? So, the same lang atong buhaton nga ato lang siya i-subtract, no? So, 13 minus 9, that is 4. 17 minus 13, that is 4. 21 minus 17 is 4. So, this time, sa ato ang row, ang atong nakuha na kay the same na siya nga mga difference. So, that is the time nga mo stop na ka og subtract. Kay nga naman, kung i-subtract ni nimo 4 minus 4, ma-0 na na, 0 na nga tanan, no? So, wala na sense. So, kay kung 0, no, imong i-add 0. So, wala siya sense. So, mo nang tama na ka diri sa 4. So, in this table, the first differences are not the same. So, in such a in this similar situation, it is often helpful to compute the successive differences for the first difference, no? So, imo daw i-minus na pod, no? Kung ingani gani ang situation, mahitabo nga dili sila parehas og answer sa first differences nimo, then you go proceed to the second differences. Okay? So, these are shown in row 2, no? Mo na ni siya ikaduha nga differences. So, these differences of the first differences are called the second differences, no? Kani daw ikaduha nga pag subtract nato sa duha ka numbers above niya kay mo na siyang gitawag og second differences. And the differences of the second differences are called, no? Ang kung imo ni i-subtract, no? Ang difference daw ani gikan sa imong second nga differences kay what we call the third differences, no? Of course, unsa day sunod ni second? Di ba third? So to predict the next term in a sequence, so we often look for a pattern in a row of differences. So for instance, in the following table, so the second differences shown in blue are all the same constant. No, kaning blue nga 4, they are the same constant, namely 4. So if the pattern continues, then a 4 would also be next to the second difference, and we can extend the table right to the right as shown, no? So kaganiha kaning dari sa taas wala pa ni siya 4 dira, but we can extend, no, magbutang ta mo nang naa siya na additional nga kaning red nga 4 darin. So this is nga kaning nga difference ang atong gi-extend, no? After that, unsa ganito, para makabalo na po din ta sa unsay nas atong i-predict kay ang number man dere, no? Unsay sunod nga digit dere. So atong kailangan kay kani, which is naka-predict na ta nga 4 na siya, kay 4 man ni tanan dere sa second differences. Then dapat makabalo po ta unsay nga digit dere para makabalo ta unsa ni nga digit dere. So now we will going to work upward, no? Pasaka na dayon ato ang pag-work. So that is we add 4 to the first difference 21 to produce the next first difference, which is the 25. Kaya unsa gito? Kay 9 plus 4 is 13, then 13 plus 4, 17, 17 plus 4 kay 21, 21 plus 4, so dari na dayon. 21 plus 4 is 25. So 25 din na dara, no? Then we add this difference to the fifth term 65. So na po ni siya arrow icon na rin, no, connection dara, no. So i-add na po din nato na para ma-predict nato ang next nga term, which is 90, no. Kay giyon sa ganina i-add na po din nato 5 plus 9 kay 14, 14 plus 13 27, then 27 plus 17 44, 44 plus 21 65, then 65 plus 25, that is equal to 90, no?
So na-predict na nato nga ang next nga number or term sa atong sequence is equal to 90. So what if mag-predict na pud ta unsa daw kuntahay ang next nga term ni 90? Sige. So 25 na ni siya. So we know nga ang dare this is already 4, no? Then para makabalok dapat atong mahibal-an dare, no? Unsa ni siya nga number dare o ang atong answer dare, no? Unsay answer nato sa next term, no? So 5, 14, 27, 44, 65 ug 90 na kuno hay atong given. So we have to predict what is the next nga number. So natay 4. So unsa ganito i-add lang nato, no? 25 plus 4, so that is 29. Then i-add lang po din nato ni 29 plus 90 para makuha nato ni sa taas. So 29 plus 90 is 119. So ang next di ay nga term kay 119. Okay, so that is the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So that is the seventh term. No? Seventh term na to kay 119. So let us have another example. So use a difference table to predict the next term in the sequence 2, 7, 24, 59, 118, and 207. So unsay sunod daw niya nga number? So unsa ganito, isulat nato ang sequence. So kopyahon lang nato ang given nga 2, 7, 24, 59, 118, 207. Okay, so wala pa ni kay mo man ang atong answer. Next is we take its difference, no? I-subtract lang nato si 7 ni 2, so that is 5. 24 minus 7, that is 17. 59 minus 24, that is 35. 118 by 59, so that is 59. 207 minus 118, that is 89. So nanataan na. So sa atong first difference, ma-observe na to nga ay dili pa man sila parehas, no? Dili pa parehas ang ato ang answer. So we take the second differences, no? So minus na po na to. 17 minus 5 is 12, 35 minus 17 is 18, 59 minus 35 is 24, 89 minus 59 is 30. So we observe na po sa atong second differences kay dili po Japon sila equal. So we take the third differences. No, so we have 18 minus 12 is 6, 24 minus 18 that is 6, 30 minus 24 that is 6. So this time the third differences are all the same constant 6. So extending row 3 so that it includes an additional 6 that will enable us to predict the next second difference, no? So i-extend do nato siya dere, so mo na magsulat ta og 6, okay? So gi-extend nato dere, then natay 6, no? So para ma-predict nato ni dere, so i-add lang nato 30 plus 6, then the result here is 36. So para predict na po nato ni siya dere, so that is 89 plus 36 is equal to 125. So para ma-predict na po nato ang next term ni 207, which is our answer na dayon, so that is 27 plus 125 is equal to 332. So the answer here is 332. Okay, so using the method of extending the difference table, so we predict that 332 is the next term in the sequence. So nga na lang. So you try to answer this. So use a difference table to predict the next term in the sequence 1, 14, 51, 124, 245, 426. So unsa day kasunod ana niya nga number. Okay? So question. So must the fifth term in the sequence 2, 4, 6, 8 be 18? No? So unsa day kasunod dapat ni 8? 10 ba siya always? Ang answer ana sa ani nga sequence. So if you observe natay 2. So this is divisible by no? Or multiplication by 2, no? So natay 2, 4, 6, 8. So ato jung ma-predict dari nga ang sunod niya nga sa ani nga sequence kay 10. But the answer here is no. So the fifth term could be any number. However, if you use the method shown in the previous example, then we would predict that
the fifth term is 10. No? So kung magamit atong difference table, atong answer kay 10. But the answer is here is not all the time ang answer sa atong sequence kay 10. No, kaya nga atong gigamit man gud diri kay inductive reasoning siya. No, dili ta 100% sure nga mao na siya ang next or ang sunod sa tuang sequence. Okay? So let us proceed to the other nga kind no sa pag-answer sa ato ang sequence. So kaganiha sa pag-predict nato sa next nga number sa ato ang sequence kay nagamit og difference table. So here ang atong gamiton na pod kay nth term formula. No? So in example 1, we use a difference table to predict the next term of a sequence. So in some cases, we can use patterns to predict formula, and that is what we call the nth term formula. So that generates the term of a sequence. So as an example considered in the formula, an is equal to 3n squared plus n. So this formula defines a sequence and provides a method to finding any term of the sequence. So for instance, if we replace our n here with 1, 2, 3, 4, 5, 6, then the formula an is equal to 3n squared plus n generates the sequence 4, 14, 30, 52, 80, then 114. So to find the 40th term, we just replace n with 40. So a sub 40, meaning this is the 40th term, is equal to 3n manino. So ang n nato kay 40 squared plus n. So n again here is 40, and that is equal to 4,840. So unsa ganitong n formula? Nagamit yung formula para ma-predict nato unsa ang sunod nga sequence. No? Kaganiha kay sa ato ang difference table kay ato lang siyang gi-subtract para makabalo ta kung unsa ang next nga sequence sa term, no? Pero dari kay given daw tag formula nga an. So giunsa ni pagkuha si 4, 14, 30. Ato lang na siyang gi-substitute kung ang a sub 1 or that is the first term, no? Ato lang i-substitute si n og 1, no? So may mo siyang a1 is equal to 3 times 1 squared plus 1, no? So 1 squared is still 1. So 1 times 3 is 3, then plus 1, so 3 plus 1 is 4. So that's why we have 4 here. Kana. So si 14 na pod, yun sa man ni si 14. So ato na pon i-let atong n equal to 2. So a sub 2, so meaning that is your second term, is equal to 3 times 2 squared plus 2. So 2 squared is 4. So 4 times 3 is 12 plus n na to kay 2 man, no? So 12 plus 2 is equal to 14. So the same po dani and so on. Okay? So dari gi third term, so gi-replace na tog 3 ang atong n kani fourth term, so na 4 na po ni siya dara. Okay? So that's why if you're going to find the 40th term, ang atong buhaton is i-substitute lang og 40 ang atong n. So the 40th term is 4,840. Okay? So in example 2, we make use of patterns to determine the nth term formula of a sequence given by geometric figures. Okay, kani kay nag-given daw ta og mga geometric figures, no, which is kaning squares, no? Naghatag siya og squares, then ay pattern ang squares. So assume the pattern shown by the square tiles in the following figures continues, no? Kung nag-continue daw ni sila, so we have to predict what will be the next uh, form sa imuhang figure og pila ka book tiles, no? Something like that, no? Unsa ang pag-predict sa next ani niya nga term. So the question here is what is the nth term formula, no? Nth term formula. So nth term formula is something like ingani yang porma. So unsa daw yang nth term formula for the number of tiles in the nth figure of the sequence, no? Given kani nga figure. Letter B, how many tiles are there in the eighth figure of a of the sequence, no? Ika-8 daw nga figure,
unsa daw or pila daw ka book number ang tiles no niya. So dari sa first figure natay duha ka tiles, second figure kay natay 1 2 3 4 5, sa third figure kay natay 3 6 7 8 no. So ang pangutana is sa ika 8th daw nga figure pila daw ka book number of tiles. Then letter C, which figure will consist exactly 320 tiles no? Kanus ang nga figure no, asa nga figure ang naay 320 nga tiles. So dili siya si A4 no, kasi A4 kay pila ra man ka bukyang tiles, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 no. So sa fourth figure dili siya pwede kay 11 ra may nga tiles. Okay, so unsaon man ni siya pag-answer sir? So una is atong i-formulate ang ato ang nth term formula. No, saan man nato pag-formulate na sir kaning ingani lisod man kay na siya pag-formulate. So pag-formulate anak kay aton lang i-observe ang ato ang figure. Okay? So examine the figure for patterns. So note that the second figure has two tiles on each of the horizontal section and one tile between the horizontal section. So sa first figure, na lang tayo duha ka tiles. Then pag abot sa second figure, kay naa na tay duha ka horizontal no kaning nagpahigda no, composed of two squares. So natay isa dere, then this is your second nga horizontal, then napo daw tay isa ka tile nga between sa ilaha. Then sa third figure naa siya 3 ka tiles on each of these horizontal sections no, naa siya tulo ka tiles dere, na po siya tulo ka tiles dere sa horizontal. Dayon ang between nga tiles kay nahimong duha no. So pasabot di ay gikan sa tong second figure, pag-abot sa third figure nadungagan lang ni siya tile dere no. Then natugagan pud ni ang in between nga tile og isa, then nadungagan pud ni atong isa ka horizontal nga tile dere sa ubos no. Sa A2 kay duha duha isa, sa A3 kay tulo tulo duha. So sa fourth figure, so may nahitabo upat na no, upat na kabuk ni siya, upat na pud ni dare, then dare nadungagan po siya isa which is nahimo na siyang tulo. Okay? So nga natong observation. So unsaon man din nato na pagkuan, pagbuhat og nth unsa to? Nth term formula. So thus the number of tiles in the nth term is given by two groups no, natay duha ka group. Unsa man ang isa ka group? That is your n then plus the n less than 1 no. Kung ngano man siya, ngano man n man ni siya, kani siya kaning duha ka horizontal, this is our n. This then ako color no, kani siya, this is our n and this is dili man gyapon maklaro. Yellow. Okay, this is our n, then this is our another n. So we have two groups man, so we have n, then we have n less than 1. So mo ni siya atong n less than 1, no? So this is our n here, then this is our n here, then this is our n less than 1. So ngano n man na siya sir? Kay unsa ganin ni siya? A2, di ba mo man na siyang a sub n nimo? So a sub n is equal to a2, meaning imuha ding n is equal to 2, no? Then lantawa pila man ka squares? So there are two squares, no? Naputay two squares dari. Pagabot dari atong n kay 3 naman, nya lantawa pila pud ni ka square dari? Tulupod. Tulupod dira, no? So that's why si n nato kay man ni siyang horizontal. So the same with kani 4. So this is n na pod ni siya, upat ka buok, n po ni siya, upat ka buok, kay fourth figure man na siya or fourth term. So dari aha man si n dari, so mo ni siya si n ug mo po ni siya si n, no? Naatay duha ka n. Dayon this will be our n minus 1 kaning nasa tunga. Ngano n minus 1 maning nasa tunga sir? Kay lantawa kung 4 ni siya, ang atong tiles dari kay 3 ra siya, meaning that is 3 minus 1, no?
mag-subtract ta og isa. So the same with this one. No, sa figure 3 nato, if n is equal to 3, so ang nasa middle nato nga in between nato sa tong horizontal sections kay natay duha lang, no? So that is 3 minus 1. So the same with this one, no? This is 2 minus 1. So naratay isa ka square. So to formulate our nth term formula, so we have an, no? So mo ni siya ang kaning an mo ni siya ang para mo predict kung pila kabok number of tiles ang naa sa sunod nga mga terms, no? Is equal to 2n, ngano 2n man, duha man ni siya kabok n, o tanawa, n plus n, no? So this is n plus n plus i-add lang nimo. This is your n minus 1, no? N minus 1. So if you're going to add those three, so nakay n plus n, that is 2n, 2n plus n, that is 3n minus 1. So that's why this is our nth term formula. An is equal to 3n minus 1, no? So if you try to substitute 4 sa tong n, meaning fourth term or fourth figure, natay an, a4 na di ay a4, substitute man nato si 4, is equal to 3 times 4 minus 1. Okay? So 3 times 4, that is 12, minus 1. So the answer here is 11. That means there are 11 tiles sa atoang A sub 4 or the first figure or fourth term. So atong ipon kung sakto atong answer. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No? So there are 11 tiles. So if you wish to know how many tiles are there in the eighth figure, so mo na siyang pangutana sa letter B sa tong problem. Unsa daw ang pila daw kabuk number of tiles ang naa sa ang eighth nga figure, meaning our n here is 8. So we substitute our n by 8, no? So natay 3 times 8. So 3 times 8 is 24 minus 1. So the answer there is 23. Okay? So unsa may figure ana niya, sir? Lisod na kayo, no? So ang figure ana niya A8. So magkuan ka, mag-assume ka nga kani siya naa ni siya pila man ka boxes. Nay 8 pud, no? So 8 ni siya ka squares. Kay n man ni siya dari sa horizontal. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then pila man dari ang pasaka. So ang pasaka kay 7. No, kay n minus 1 man ni siya dari. Nya imong n kay 8. So 7 na ni siya dari. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paana na ni siya dari. So dari kay pa 8 na po na siya dari. So sorry kay sa akong figure ha, kay naggamit ra kog mouse. Lisod kay drawing. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 naman din ni. So something like that, basta kay ana ra siya 8, no? So ingana na din ang ato ang figure ana. So for letter C, ang pangutana is if nada siya 320 ka tiles, unsa na siya ikapila na siya nga term. So ato lang na siyang i-equate, no? Since kani siya this is, di ba, this is the number of tiles kaning 23. So ato lang na siyang ilisdan og 320, no, number of tiles. Then we write 3. So instead of 8, pangitaon man nato ang term. So we write n, no, minus 1. So mo ni siya tong pangitaon. Ikapila siya nga term, no? Kaya ang n kay pasabot man na niya kayang term, no? If nada siya 320 tiles. So that's why we have 3n here minus 1 is equal to 320. Then atong gibuhat kay transpose nato ni siya si 1 dari, no, from negative siyang positive.
or nag-add tag 1 sa both sides atong kuan equation, no? Plus 1 diri, so mawala ni siya, plus 1 diri, so that's why we have 1 here. Then after that, nanatay 3n is equal to 320 plus 1, so that is 321. Then we divide both sides of the equation by 3. So nanatay n is equal to 321 over 3. Then our n here is 107. Meaning, the 107th figure is composed of 320 tiles. No? So lisod na kay na drawingon kay 107 na naka square sa horizontal, dari 107 and dari 106 ka squares. Okay, so that is for your nth term formula. So you try to answer this. So assume that the pattern shown by the square of tiles in the following figure continues. So i-observe ninyo, no? So first kay na lang siya isa, sa sunod kay lima na siya, sunod kay naa siya 3, 6, 9, 10, 11, no? So ang pangutana, what is the nth term formula? So ang inyong answer dapat kay something like ingani, no? An is equal to unsa man siya. Letter B kay how many tiles are there in the 10th figure of the sequence, no? Sa ika-10 daw ani niya figure, pila ka book tiles ang iyang involved. Then, which figure consists exactly of 419 tiles, no? So, ikapila daw siya nga figure. So, akong hint ani, mong lantawon no nga ah magdepende man siya sa imong n. So, n na nimo dari kay 2. So, mangita ka og pattern nga napod siya 2. So, actually, ang imong ma-compose bitaw ani nga formula kay unique pod siya, pwede siya malahi-lahi, no? Dili siya always nga isa ra jud ka book ang imong formula nga answer ani. Kay parehas ani kung tahay A2, no? Mangita kag way nga unsa man imong pag-observe sa pattern, pag-group nimo bali ba, no? So, pwede siya nga imong pag-group kay paana, no? Paana, din na kay paana, din napod kay isa dari ana kunuhay, no? Din napod kay A3, so dapat tagtulo pod. So dari kay ni tulo pod siya, kani kay natulo pod ni siya, din natulo pod ni siya dari. Then kani kay nahimo siyang duha instead of one kaganiha. So pwede pod ang pag-observe nimo kay pa horizontal, no? Kani siya kay upat man ni siya, then ika fourth figure pod siya, then kani kay upat pod ni siya. Upat pod ni siya, then upat pod ni siya. Then kani kay nahimo siyang tulo. Nga na. Okay? So it is up to you kung saan na niyo pag-analyze ani nga problem. Okay, so the next topic is all about the Fibonacci sequence. So Leonardo of Pisa is known as Fibonacci, or also known as Fibonacci, is one of the best known mathematicians of medieval Europe in 1202. Grabe no? Karon kay 2022 na grabe na kadugay. So after a trip that took him to several Arab and Eastern countries, Fibonacci wrote the book Liber Abaci, or unsa na pagbasa, dili ko sure. So in this book, Fibonacci explained why the Hindu-Arabic numeration system that he had learned about during his travel was a more sophisticated and efficient system than the Roman numeration system. So in this book also contains a problem created by Fibonacci that concerns the birth rate of rabbit, and here is the statement of Fibonacci's rabbit problem. So familiar naman siguro mo aning Fibonacci, no? Kay na-discuss na maguro jud ni siya during sa elementary or sa high school ninyo. So imagine ang iyahang theory, no? Kay naa Japon hantod karon din grabe nakadugay ani niya. So modo ni nada siya gisulat nga book dayon. Ang title siyang book kay kaning Liber Abaci or Abaki unsa ba na pagbasa. So sa sulod daw siyang book kay nada siya problem. Then modo ni ang nakasulat. So at the beginning of a month, you are given a pair of a newborn rabbits. After a month, the rabbits have produced no offspring. No, wala daw siya
anak pa at the first month. However, every month thereafter, that means sunod nga month, no? A month after sa a month, no? The pair of rabbit produces another pair of rabbits. So the offspring produce is in exactly the same manner, no? So nado kay duha ka rabbit, no? Given kag duha ka rabbit, but they are newborn rabbits. Sa first month niya, syempre mudako pa ng rabbit, so dili pa jud siya mo makaanak. But after a month ana, no, meaning sa second month is makaproduce na siya og another rabbit nga duha pud kabuk nga rabbit ang iyahang ma-produce. Okay? So the offspring produce in the same exactly manner, meaning ang iyahadong anak kay the same pud sa ilaha nga sa first month dili sa siya kaanak, then sa second month ayan na dayon makaanak na pud to ilahang mga anak. So if none of the rabbits dies, no, wala din namatay sa mga rabbits, how many pairs of rabbits will there be at the start of each succeeding month, no? So unsa daw pila na daw kabuk ang rabbits kung dugay ang panahon, no? Kung magkataas ang bulan. Okay? So the solution for this problem is a sequence of numbers that we now call the Fibonacci sequence. So the following figure shows the number of pairs of rabbits on the first day of each of the 6 months, no? So kaning figure nare, so this is in 6 ka bulan, 6 months. So the larger rabbit represents the mature rabbit that produce another pair of rabbits each month, and the numbers in the blue region, which is kaning 1, 1, 2, 3, 5, 8 are the first 6 terms of the Fibonacci sequence. So analyze na tong figure. So mo ni siya dari nga column, this is the n or the term, no? So ang atong nth term, that is in terms of months, no? So n is equal to 1, meaning that is on the first month, no? So the pairs of rabbit is 1, no? Kung pair, di ba kung yung kag pair of shoes, so duha man na ka sapatos, no? Na pares. So the same po siya ani. Natay duha ka rabbit pero iyang count is 1 pair kay duha man ni sila, no? So 1 pair of rabbits. So newborn rabbits meaning gamay pang rabbit. So sa second month, no, a month after niya, kung this is your first then second month, ang pair sa imong rabbit is still equal to 1. Nga naman, nidako pa man imong rabbit. Langan pug newborn pa siya niya. Manganak na siya diretso. So nidako sa imong rabbit, no? Mo nang nidako po ni ang drawing. So that is what you call the mature rabbits na. On the third month kay nanganak na imong rabbit. So this is the original, no, ni mga rabbit, mana siya ang mature nga rabbit, then nakaproduce sila og anak, no? Ilang anak? Duha pud ka buok. Okay? So mo ni siyang nahitabo. So pila naman ka pairs? So there are 2 pairs na dayon, no? Mo nang 2 ni siya dere. On the fourth month, so imong rabbit, so this is the original rabbit, kay nanganak na pud siya. Nanapod siya isa ka pair. Then katong iyang anak previously kay ni dako. So mo nang naimo na siyang dako nga rabbit. So pila naman ka pairs? So there are 3 ka pairs. So on the fifth month, so originally ng mga rabbit mo ni siya, nanganak na pod siya, so mo ni siya ang ilahang anak, isa ka pair. Then kaning ilahang previous nga anak kay ni dako, no, ni mature. Then ang ilahang previous pa jud nga anak kay since mature na, nagkaanak na pod sila, no? So kani siya, mo ni siya, dayon na mo ni ilahang anak, no? So pila naman ka book pairs? So 1 2 3 4 5. So there are 5 pairs, no? So sa 6th month, so nanapod tay rabbit, ay katong original na nga rabbit. So mo ni siya, nanganak na pod siya. So natay anak dere. Then kaning anak niya previously kay ni dako. Then kaning anak nga dako na daan kay nanganak na pod, no? Dako man siya ay ni dako man ni siya gikan na ni. So ni dako siya, nanganak na pod siya, mo niyang anak. Then kani nanganak na pod siya, so copy, then nanganak iyang anak. Then kani kay ni dako.
So pila naman sila ka pair? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So nananintay 8. So this 1, 1, 2, 3, 5, 8 is what we call the Fibonacci sequence. No? Muna siyang Fibonacci sequence. So Fibonacci discovered that the number of pairs of rabbits for any month after the 2 months can be determined by adding the number of pairs in each of the 2 months, 2 previous months. So for instance, the number of pairs for the rabbits of the starting of the 6th month is 3 plus 5 is equal to 8, no? Sa imuha daw, 'di ba? Magbase daw siya or ang number daw nga sunod ana niya is just the sum of the two preceding nga mga numbers. So 1 ug 1, so i-add nimo 1 plus 1 is 2. So natay ni 2 dira. So next na pud kay 1 plus 2, so our answer for that is 3. Then 3 plus 5, that is 3 plus 2, that is 5. Then 3 plus 5, so that is equal to 8. So unsa man ang sunod ani niya? 5 plus 8 na lang yun. So 5 plus 8 is 13. So 13 na po naka-pair sa rabbits ang sunod ana niya. So inga na ang Fibonacci sequence. Okay? So a recursive definition for a sequence is one in which each successive term of the sequence is defined by using sum of the preceding terms. So if we use the mathematical notation f of n to represent the nth term of the Fibonacci number, then the numbers in the Fibonacci sequence are given by the following recursive definition. So this is the Fibonacci number. So f sub 1, meaning the first term sa imong Fibonacci is 1, then the second term sa imong Fibonacci is still equal to 1, di ba? Kay 1, 1, kwan man to. 1, 1, 2, 3, 5, 8. So, ingana dyan na siya always ang sequence. Pero magkataas lang. So, if you're going to predict the third term, no, or the next term, so you just have to add the two nga mga previous nimo nga mga terms. So, for example, imo i-predict si F5, meaning that is your fifth term, no? So, imo kailangan kay si F, ang n nimo kay 5. 5 minus 1 is 4. So, kailangan ka ni F4 og ni 5 minus 2 is 3, no? So, kailangan nimo si fourth og third term para ma-predict nimo si fifth term. Okay? So, dili ka kalaktaw. No, kung magamit ka yung Fibonacci number, di ka kalaktaw kay kailangan makabalo man ka sa first sa two previous terms ay nimo predict ang next term. Okay? So we have an example here for Fibonacci number. So use the definition of Fibonacci numbers to find the 7th and 8th Fibonacci numbers, no? 7th ug 8th daw, so meaning F7 ug F8 atong pahitaon. So for the solution, the first 6 Fibonacci numbers are 1, 1, 2, 3, 5, 8. So kung malimot ka, mag-start lang ka ni 1, then 1 plus, unsa may previous nga number ni 1, di ba 0? 1 plus 0 is still 1. Then 1 plus 1 is 2. Then 1 plus 2 is 3, no? 2 plus 3 is 5, then 3 plus 5 is 8. So nanakay given nga 6 nga Fibonacci numbers. So the 7th number is the sum of the two previous Fibonacci numbers, which are your 5 and your 8, no? So F6 nimo kay 8, F5 nimo kay 5. So i-add lang na 8 plus 5, so your 7th term is 13. The 8th Fibonacci number is, unsa po ang ika-8? So F7 plus F6 lang po na siya. So F6 nat nimo kay 8, F7 nimo kay 13, so mo na siyang 13 plus 8 is equal to 21. Okay, you try it this on your own. So, find the 9th term of the Fibonacci number. Ika-9. So, sunod lang ani niya. Okay? So, we can find any term after the second term of the Fibonacci sequence by computing the sum of the previous two terms. No, i-add lang nimo ang duha ka previous terms, makabalo na din ta unsa ang sunod niya nga term. However, this procedure of adding the previous two terms can be tedious, meaning hago kay siya, dako kay siya nga trabaho, no? Kay for example, kung pangitaon nimo ang 100 term or the 1000th term sa imong Fibonacci sequence, you have to find first the
98th term ug 99th term para makuha nimo si 100 term, no? Dapat kabalo ka sa value ni 99, 98 ug ni 99 para ma-solve nimo ang ika-100 term sa imong Fibonacci. Then, for example, ang 1,000 term imong pangitaon, so kailangan kabalo ka sa value ni 998 ug ni 999th term. Kay mao man imong duha ka i-add para makuha nimo ni nga answer. So many mathematicians tried to find a non-recursive nth term formula for the Fibonacci sequence without success until a formula was discovered by Jacques Binet in 1843. So this is the Binet's formula, and it is given as f of n is equal to 1 over square root of 5 times quantity 1 plus square root of 5 over 2 to the power of n minus 1 minus square root of 5 over 2 to the power of n. No? So, mo ni siya ang pag-solve, mo ni siya nga formula ni Binet para ma-solve nimo ang any term sa imong Fibonacci number without knowing the first the two previous terms niya, no? So kung tayo mangita ka sa ika 100 nga term, so imo lang i-substitute ang n dari as 100, no? So 1 over square root of 5, 1 plus square root of 5, then 100 ni siya, 100 ni siya. Then you can find the 100 terms sa imong Fibonacci without knowing the first two terms niya. First two previous terms niya katong 99th ug 98th nga term niya, no? So the advantage of this formula over the recursive formula, sa no recursive formula, no, magkuan siya, magbase siya, no? Ang imong answer kay magbase siya sa previous nimong answer. Fn is equal to f of n minus 1 plus f of n minus 2 is that you can determine the nth Fibonacci number without finding the two preceding Fibonacci numbers. No, mo na siya yung advantage. Okay, so question. What happens if you try to use a difference table to determine the Fibonacci numbers? No, katong first discussion nato, kung magamit daw kag uh, difference table, unsa daw mahitabo? So the difference table for the numbers in the Fibonacci sequence does not contain a row of differences that are the same constant, no? Kailangan beto nimo i-minus minus. So kung given ka aning Fibonacci number, imo ning i-minus, imo siyang 0, i-minus, i-minus, i-minus. Dili siya mo parehas og answer nga the same number. 'Di ba? Imong goal ato kay pag minus nimo dapat mag-stop na ka if ang imong answer kay the same na. Pero kung kaning Fibonacci number, kung sige kag minus ana, dili siya mo abot og ingato. So dili siya pwede gamitan og difference sa to? Difference table. Okay? So let's have an example. So this is to determine the properties of Fibonacci number. So determine whether the following statement about Fibonacci number is true or false, no? Kung tinuod ba siya or mali. So the first 10 terms of the Fibonacci sequence are 1, 1, 2, 5, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Mada siya first 10 niya nga terms. So if n is even, then f of n is odd number. So i-determine na to kung true ba na siya sa Fibonacci sequence. Then we have 2 f of n minus f of n minus 2 is equal to f of n plus 1 for n greater than or equal to 3. So true ba daw ni siya nga statement? So ato nang tagsa-tagsaon. So for letter A, ang every n daw, kung if umang n kay even, then f of n, so meaning this is your Fibonacci number, is an odd number. Kani siya kay term ni siya, ay kalibog ha, n is the term, f of n is the number, no? Ang term ani ni 1 is 1, ang term ani niya kay 2, this is 3, 4, 5. So this is the 10th term. Mo ni siyang term, n. F of n is the number kani, no? So at
at n is equal to 5, ang ato ang f of n is also equal to 5. At n is equal to 10, kani, our f of n is equal to 55. So gingon diri nga if ang atong n daw kay even, sige nang even katong kuan no kanang divisible by 2 siya no. Kung n daw kay even, then our f of n is an odd number, no? Kung even daw ni siya dari plus comparison ni 2, 4, 'di ba? 6 is even number, 6, 7, 8 is even number, and 10. Okay. Kana lang ako ipakita. Si mga even numbers. So kung even daw ang imong term, ang imuha dong f of n is odd number. So f of n nato sa second term is 1 and 1 is odd, so that is true. Kani ang atong f of n atong f of n kay 3 and 3 is odd, so that is also true. But how about the sixth term? Sa n nato is equal to 6, atong f of n is 8, but 8 is not an odd number. So meaning the statement n is even, then f of n is an odd number is false. No? Kay sa sixth term nimo, n is equal to 6, that is even. F of n nimo is 8, and that is not an odd number. So A here is false. How about B? So i-prove daw nato nga kani siya is true ba no ni siya or false. Okay? So dapat daw ang atong n kay greater than or equal siya ni 3. So for example, we take n as equal to 7. Okay? Greater than or equal to 3 man. So pwede po 3 imong n dari. So for example lang, imong n kay 7. So ato na siyang i-substitute sa given niya nga statement, which is kaning 2n minus fn minus 2 is equal to fn plus 1. So gi-copy lang ang given, then gi-substitute ang n as 7, no? 7 na ni siya, kani siya kay may muna po siyang 7, kani may po siyang 7. Then simplify. So natay 2f7 minus 7 minus 2 is 5. So this is f5. 7 plus 1 is 8. So natay f8. Then unsa may value ni f7? F7 is kani, no, 13. F5 is kani 5 and F8 is 21. No? So man nag-substitute na siya dira. So 2 times F7 is 13 minus F5 is 5 is equal to F of 8 is 21. Then simplify. 2 times 13 is 26. So minus 5 is equal to 21. 26 minus 5 is 21 and it is equal to 21. So true ang statement. But dili lang kamo stop dira. No, dili lang kamo gamit og isa ka number sa imong n. So if you try to evaluate this with other values sa imong n, for example 3 ba kaha or 10 ba kaha or 6 imong n dere, if you try that, you will come up on the same answer nga mo equal siya. Dili siya the same nga 21 imong answer, but the same or equal ang imong answers nga makuha dere. Okay? So after evaluating that several addition of values for n as n is greater than or equal to 3, we found out that on each cases kay true siya, no, or mo equal siya. So by unsa man tong gigamit ana, di ba tong gigamit kay inductive reasoning, di ba ingana man to para sa atong example nato sa previous nga module nga lahi-lahi nga numbers, then atong ato ang i-conduct ang procedure nga given, dayon na found out nato nga ilang answers day kay from original to final kay na times 4. Diba? Ingato man to nahitabo. So, nagamit tatog lain-lain nga numbers. Natay 5, natay 6, natay 10, natay 100, no? Din ang nahitabo kay parehas. So, the same sa atong gibuhat karon nga for example, natay 7, natay 3, natay 6, natay 10, then we arrive on the same answer, no? Nga equal sila.
then we are actually using inductive reasoning, no? So by inductive reasoning, we conjecture that 2 fn minus fn minus 2 is equal to fn plus 1 for n greater than or equal 3 is a true statement, no? So thus property of Fibonacci numbers can also be established using deductive reasoning. So you can answer this actually using deductive pod nga reasoning. So kani nga example ang atong gigamit is very common, the inductive reasoning. So you try this on your own. So the same lang, you have to determine whether these statements are true or false. Okay? So you may use inductive reasoning Japon ani para ma-prove nga true ba ni or false ni siya nga mga statements. Okay? So we proceed to the last part of this module, and this is about poly, polygonal numbers. So an ancient Greek mathematicians were interested in the geometric shapes associated with numbers. So for instance, they noticed that triangles can be constructed using 1, 3, 6, 10, or 15 dots as shown in the figure below. So, ang triangles daw kay pwede siya makonstruct as 1, 3, 6, 10, or 15 dots. And they call the numbers 1, 3, 6, 10, 15 the triangular numbers. No? So, these are triangular numbers. The Greeks called the numbers 1, 4, 9, 16, 25 as the square numbers, and the numbers 1, 5, 12, 22, 35 are the pentagonal numbers. Okay? So square numbers si 1, 4, 9, 16, 25. Then pentagonal numbers si 1, 5, 12, 22, 35. So an nth term formula for the triangular number is triangular n. So nth term niya is equal to n times n plus 1 over 2. Sa square numbers naman is n squared. Dayon sa imong pentagonal kay n times 3n minus 1 over 2. Okay? So meaning this is your first term, second term, third term, fourth term, fifth term. So for example, you are going to find the sixth term. Unsa pila ka buk number of dots, no? Sa imong triangular nga number, no? So sa sixth term, so of course this is your 6, no? 6 na siya. 6 plus 1 over 2. So this is 6 plus 1 is 7. So 6 times 7 na ni siya. Over 2. 6 times 7, 42 divided by 2 is 21. Meaning, ang next di ay sa ato ang triangular numbers kay 21. Okay? So sa 21, dapat siya 21 ka dots, no? So, di ko kabalood sa akon sa pagbuhat. Basta kay nag-compose siya og 21 ka dots, no? Imuhang kaning sunod nga triangle. So for the square, so sayon ra yung formula n squared lang, no? So sa first term kay 1, 1 squared is 1, second term kay 2, no? 2 squared is 4, third term kay yang n kay 3. So 3 squared kay 9, kani kay 4. So 4 squared kay 16. Then 5, so 5, fifth figure ni siya. So 5 squared. So sa 6, unsa man ka 6 dari. So 6 squared is 36. So 36 ni siya ka dots dari sa sunod nga figure. Then sa pentagon pod kay kani pod nga formula ang gamiton. Okay? So that's all for module 8, and this will be your assignment 8. Okay, assignment 8. So in numbers 1 to 6, construct a difference table to predict the next term of each sequence, no? So ang next lang ang sequence ani niya, kani, so yung sunod ana niya, using the difference table. Then for numbers 7 to 10, use the given nth term formula to compute the first 5 terms of the sequence, no? Given ka og nth term formula, then pahitawon nimo si A1 up to A5, no? First 5 terms man dahil mong pahitawon. So that is for 7, 8, 9, and 10.
So for numbers 11 to 14, determine the nth term formula for the number of square tiles in the nth figure. No? Unsa ayahang nth formula? More ingani ba? Unsa daw given kani nga mga patterns, unsa imong ma-formulate nga nth term formula? That is for 11, 12, 13, and 14. So for 15 and 16, this is the pieces versus cuts. So one straight cut across the pizza produces two pieces, no? Mura na siya gatong concept sa circle, no? Then natay dots, no? Kung natay duha ka dots, that means natay isa ka segment, then ma-divide siya into two regions. So pares pa siya ana. So one straight cut sa imong pizza mo produce kag duha ka buok, no? Nga pieces sa imong pizza. If you uh, have two cuts, no, makaproduce siya og maximum nga four, no. For example, kani nga cut, kani o kani, no, imong ikat. Ay sa ni man ang ikatulo. So na siya 1, 2, 3, 4 nga regions. If nakay 3 ka cuts, no, nanapon ni siya. So 7 na pud siya ka region, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. So 4 cuts can produce a maximum of 11 pieces. So, dungagan ini mo og isa pa jud ka cut sa imong figure. For example, ana, no, 11 na kabuk na imuhang ma-produce. So, the question is, use a difference table to predict the maximum number of pieces that can be produced with 7 cuts. Okay? 4 ra man ni taman ka cuts, no? So, magamit ka og difference table dayon para ma-predict nimo kung pila kabuk ang pieces if nalakay 7 ka cuts. Okay? Then, how many pizza slicing numbers related to triangular numbers which are defined by the T of n is equal to n times n plus 1 over 2. Then, for number 17 and 18, so you just have to calculate the 30th Fibonacci number. So that is f of 30, no? Pahitanin mong f of 30 og f of 40 using the Binet's formula. Then number 19 and 20, so you have to make a conjecture for each of the following sums where f of n represents the nth Fibonacci number. Okay? Unsay imong kuan diri ma-conclude out of these two. So that will be all. I hope you learned something for this module. If you have questions, you may send me a direct message or you can chat in our group chat. No, then ma-reply ra din ko. So, thank you guys for listening and watching for this video. God bless you all.